స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ గురుస్వామి డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి. DRTSPR షోకు డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ DRTSPR గురుస్వామి. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నాను. అయ్యప్ప దీక్ష మొదలైంది. क्योंकि मैं आज अय्यप्पा दीक्षा में हूँ, इसीलिए मैं गुरुस्वामी डॉक्टर तंगेल्ला शिव प्रसाद रेड्डी से, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं आपको DRTSPR शो को. Inviting you to the DRTSPR show. I am Guruswami Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Guruswami DRTSPR, as I am in Ayyappa Diksha, starting with a very good decision by Himachal Pradesh High Court on the temples, their governance and funds. For the first time, the DRTSPR channels, which has been championing the cause of the majority, which Modi Amit Shah, propped up by RSS, Nara Chandrababu, TDP and JDU, Nitish Kumar government failed till today. They were all castigating Khan Congress and all nonsense as UPA. Fine, what did you do after 12 years? You did not allow temples and temples funds, devotees or deities, right, to be utilized only for those purposes it should have been utilized as on today. I have been reiterating through DRTSPR channels, which has been championing the ill treatment to majority Hindus in this country by the own majoritarian government who has won on their votes. Why? Because Hindu is paying 3 taxes: direct income tax, indirect GST and temple tax, which is very huge. Let all the hundi collections, harthi collections and other donations across India, mainly southern India, right from Tirumala, Tirupati, Devasthanam, Lakshmi Narasimha Temple in Yadagiri Gutta, Telangana, to infamous Shabarimala Alayam, and there are scores of temples in Tamil Nadu, widely spread across Andhra Pradesh and everywhere. Southern India champions. Likewise, North India and the northeastern regions also, including western and eastern India. So much of fun. Hindus go to the temple, they pray, revere with absolute reverence. They pray to God, and Hindus have been championed right from the day, like British has done to enslave us. So these rulers, right from the day one, 1947 till this Modi's era, Nehru's era to Modi's era, they have championed Hindus' brains to become enslaved. Because when you are visiting a temple, without payment, you will not get any seva or service. Now, infamous temples, without, if you want to go in queue, Sarvadarshanam, without any money, it will take hours and hours. Even Tirumala, you have seen, it will take more than 24 hours also if there is such type of rush. But if you pay 10,000, within minutes the darshanam is over. That is how Hindus have been divided and enslaved. It's a shame that Modi and Amit Shah government allowed it to be continued till today, till Himachal Pradesh, which DRTSPR channels have been championing. Leave our temples, leave our funds, leave our governance to our own Hindus. By priorities, we will try to govern our temples, and that money will be utilized for the development of the temples, the religious practices, enlightenment and awareness of religious practices, so that our ancient belief, that recognition is not lost. And similarly, with the rest of the money, after maintenance and after creating that awareness for new temples, at the same time, that money will be judiciously utilized for scriptures, for learning scriptures, Vedas, but not in one community style, which misrepresentation has been done with the court order. Why only one community who pray? We are not against, but all Hindus, that should be allowed to enlighten their brain, to understand their culture. And those who are in need of education, poor Hindus, through these funds, temple funds, education, discrimination should not be there. Quality education, and then quality health care. And also it should generate employment, as has been done in Christian missionaries. How much fund
they spend to create educational facilities and hospital facilities wherein we go and admit and we are paying them, and how they are uplifting their communities. Shamefully, we are trying to criticize them. Similarly, mosques, Muslims, what they are doing? Why new mosques are coming up everywhere? From where that fund is coming? And madrasas, what they are doing without that cap and without the traditional Muslim dress? Even barrister, London barrister OIC wears that, and still he criticizes, stating that is India a secular country? Now I mean Diksha, this tilak, whatever it is, because right from morning it is there, and this dress, I wear it. When I was doing a show in midday politics in Sneha TV also, I used to do it because this is my recognition, my belief, my faith. You should not feel shy. So that way, let us utilize our funds for the betterment of this Hindu society. Leave this government, whether it is Modi or Rahul Gandhi or CPM or regional parties, whether it is BRS, DMK or so and so forth. I don't want to name them. Why should we make them big? It's a historic decision. I'm welcoming it, and I hope this is practiced across India. ఈ రోజు ఒక సుదినం. DRTSPR ఛానల్స్ మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తుంది, మన సాంప్రదాయం, మన గుళ్ళు, మన అధికారం మేమే నిర్వహించుకుంటాం. మీరెవరయ్యా? వచ్చేటువంటి హుండీల డబ్బు మళ్ళీ సేవలకని మనం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం, దర్శనాలకు, స్పెషల్ సేవలకు. ఎక్కడా లేదు. సామాన్యులకు దర్శనం అంటే సర్వదర్శనం 24 గంటలు. డబ్బులు ఇస్తే 10,000 ఇస్తే 1-2 నిమిషాల్లోనే ఈ దర్శన భాగ్యం కలుగుతా ఉంది. సిగ్గుచేటు కాదా? సో ఇటువంటి విభేదాలు మన సంస్కృతిలో ఉంటే 12 సంవత్సరాలే మోడీ, అమిత్ షా, ఆర్ఎస్ఎస్, తర్వాత ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు, అక్కడ జేడీయూ, నితీష్ కుమార్ ఈ రోజు వరకు దీన్ని తీయడంలో. ఎందుకంటే హిందువు 3 పన్నులు కడతా ఉన్నాడు. ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, అది డైరెక్ట్. ఇండైరెక్ట్ జిఎస్టి, టెంపుల్ ట్యాక్స్, మనం హుండీలో వేయడం, దర్శనాలకు సేవలకు ఇచ్చే డబ్బులు చాలా పెద్దది. అందుగురించే కళ్ళు గుట్టి ఈవెన్ మోడీ, అమిత్ షా హిందువులు అని చెప్తారు, హిందూ ప్రభుత్వం అంటారు. ఈ రోజు వరకు గుళ్ళను ఆ ఎండోమెంట్ కబ్జాలనే పెట్టారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు 28 రాష్ట్రాలు బీజేపీ ఉంది. ఎందుకు ఈరోజు బీజేపీ హిందూ గుళ్ళను, హిందూ సాంప్రదాయాలను, హిందూ డబ్బును, హుండీని హిందువులకు వదిలేయలేదు? సూటి ప్రశ్న మోడీ, అమిత్ షా, ఆర్ఎస్ఎస్. ఎవరైతే ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారో ఎందుకు అడగడంలే మీరు? ముస్లింలు అక్కడ ఏమైనా హుండీలు ఉన్నాయా? మరి ఇక్కడ చూసిన కొత్త మస్జిద్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అదేవిధంగా చర్చిలు, వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డబ్బు? ఆ చర్చిల ద్వారా విద్యా సంస్థలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు నిర్వహిస్తలేరా? దాంట్లో మనం కూడా పోవడం లేదా? చదువుకోవడం లేదా? అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీస్ అని ఆ డబ్బు అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళకి? వాళ్ళ హుండీలో లేవు, అక్కడి నుంచి డబ్బులు లేవు. మోడీ, అమిత్ షా ప్రభుత్వం మస్జిద్ల నుంచి, చర్చిల నుంచి, అక్కడ హుండీల నుంచి కానీ లేకపోతే ఇతరాతర వాళ్ళ నుంచి డబ్బులు ఏమైనా తీసుకుంటుందా? వాళ్ళకి సపరేట్ ఏదైనా శాఖ ఉందా మనకు ఉన్నట్టు? ఎండోమెంట్ శాఖ మనకు సిగ్గుచేటు కాదు? ఏ విధంగా మన ప్రభుత్వం అనుకునేవారు మనను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. అందుగురించే ఈ డబ్బు మేము గుళ్ళు నిర్వహించుకోవడానికి, గుళ్ళను బాగు చేయడానికి, మా సంస్కృతి సాంప్రదాయం, వేదాస్ కానీ మిగతా ఈ సంస్కృతి చదువుకోవడానికి మా పిల్లలకు. కానీ అక్కడ మళ్ళీ నయనం, ఉపనయనం ఒకటే దాంట్లో, కమ్యూనిటీకి ఒకటే, మళ్ళీ దాంట్లో కులానికి ఇవ్వకూడదు, తప్పది. అందరు హిందువులది ఈ డబ్బు. అందుగురించి ఆ డబ్బు అంతా కూడా పేద హిందువుల చదువు కోసం, విద్య, తర్వాత వైద్యాని కోసం, హిందువులకు కొలువులు రావడానికి, అట్లా కొలువులు వచ్చే విధంగా ఆ డబ్బును ఆ విధంగా వాడుకోవడం, మెరుగైన చోట వారికి ఒక హిందూ సాంప్రదాయం గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ అక్కడ వేద పాఠశాలలు కానీ, గుళ్ళను, కొత్త గుళ్ళను కట్టడం, ఇట్లా మన సాంప్రదాయాన్ని మనం నెలకొల్పుకుందాం మన డబ్బుతో. अब समझना हिमाचल में हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये हिंदू धर्म की जो पैसे है जो हुंडी में आते हैं, या जो भक्तजन जब देवर जाते हैं, वो पैसा हिंदुओं का है, वो पैसा सरकार का नहीं है. सरकार कहते ही वो अपने संक्षेम के लिए या सैलरीज के लिए नहीं खर्च कर सकता है. ये DRTSPR चैनल्स पहले दिन से बोल रहा है. हिंदू ने 3 टैक्स पे कर रहे हैं, एक डायरेक्ट इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट GST और टेम्पल टैक्स. हुंडी और हम सेवा दर्शन के लिए वे 10,000 दे रहे हैं आजकल. शर्म की बात है मोदी और अमित शाह जी
आज पकड़ के रखे हैं। आप कितने बीजेपी रूल स्टेट्स में आप ये शाखा के द्वारा ये पैसा कहां जा रहा? ये पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सक्षम के लिए, हमारे इस प्रगति के लिए जाना था और नए नए देवल बनाना था, और जो भी देवल है उनकी रूपरेखा बदलने के लिए और वहां के देख रेख करने के लिए उसको इस्तेमाल करना था। क्या हो रहा है? ये सरकार ले जाती है। इसीलिए ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है और हम खर्च करते हैं और नए देवल और देवल चलाने के लिए और हमारी संस्कृति जो वेदास वो पाठ पढ़ाने के लिए, और जो गरीब हिंदू है वहां पर फिर एक ही मत उपनयनम उपनयन नहीं होना चाहिए। गरीब हिंदू के लिए विद्या के लिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए और वहां उनको रोजगारी भी ये करने के लिए देवल सब कुछ संरक्षण करने के बाद जो भी बाकी बचा पैसा है हम उस तरह की लाभ उठाते हुए हमारी कौम को, जिस तरह क्रिश्चियन और मुस्लिम करते हैं, कहां वहां से एक पैसा भी खजाने में जाता है कि सरकार खजाने में? जब नहीं है। जब मोदी अमित शाह आप जवाबदार है, 12 साल में इतना पैसा हमारे हुंडी से आपने सरकार, आपके राष्ट्र सरकार क्यों लिया है? आज तक आप क्यों ये काम नहीं किया जो DRTSPR चैनल्स कर रहा है? आज हिमाचल प्रदेश ने उसको लागू करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। ఖచ్చితంగా చెప్పింది ఈ డబ్బులు హిందువులది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు, వేరే సంక్షేమం అని హిందువుల డబ్బులు పెట్టడానికి వీలు లేదు, అది గుళ్ళుకొచ్చే భక్తులది, ఆ దేవుడిది మాత్రమే. దిస్ మనీ బిలాంగ్స్ టు హిందూస్, హిందూ డైటీస్. ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ టు స్పెండ్ ఫర్ అదర్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. దట్ ఈస్ ద బిగ్ డిసిషన్ and I welcome it wholeheartedly. It is shaming the Modi Amit Shah government once for all. And RSS, why are you silent? And what UPA, United Progressive Alliance, you are blaming Khan Congress and all. If they have not done, what did you do? So this is a direct warning to all political parties, including Congress, UPA. Don't play with Hindus' funds, Hindu religion. As Muslims, Islam and Christianity, missionaries, churches are allowed to practice their religion in an independent way. Hindus should also be allowed to be practicing their religion very freely without any interference with governments, whether it is endowment or otherwise. What DMK was trying to do in Tamil Nadu, what other state governments, BJP state governments were doing in Uttarakhand and elsewhere, it should not be allowed. Come whatever may, after this historic decision. That is why it is a wake-up call for every Hindu. This money which we are donating, and also we demand that whether it is Tirumala or Shabarimala, so much of fund, but why are you taking so much of time for the darshanam, troubling the devotees in spite of having modern facilities there? You could have employed modern facilities with that money. You are making those 41 days ritual Ayyappa devotees, when they come with Irumudi, with that sacrifice with ghee and all to be offered to Lord Ayyappa, you are making them to stand in queue right from Pamba to Padunetambadi. And then for darshans, how much hustle bustle. That should go away. Similarly in Tirumala, why should I pay 10,000? You leave it. We will govern ourselves. And there we will have, it is a good decision. It said day-to-day activities, how much amount every temple is being earning through offerings and through other sevas. That should be displayed in the website daily. మంచి నిర్ణయం. రోజు గుళ్ళల్లో వచ్చే ఆదాయం ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అదంతా కూడా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ లో పెట్టాలి. అప్పుడు ఆ ప్రతి భక్తుడికి తెలుస్తుంది. जो भी हम हुंडी से या इस तरह की सेवा से जो भी वहां पर आय आता है, पैसा जमा होता है हर एक देवल में, ये सब कुछ रोज में ऑनलाइन में वो टेम्पल की वेबसाइट में रखना चाहिए. ये एक अच्छी डिसीजन है ताकि वहां कोई हेरा फेरी ना हो. अगर हेरा फेरी है, कोई लूटता है, तो उसी को जिम्मेदार बनाते हुए उससे ही वो पैसा फिर वापस लिया जाता है. It will be mortgaged if someone plays mischief. That money will be brought back. ఆ డబ్బులు ఎవడైతే కొట్టేస్తాడో ఆ డబ్బులు కూడా తిరిగి వాడి నుంచే తీసుకొచ్చేటట్టు ఈ కోర్టు ఆర్డర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. అంటే విధి విధానాలు ఎవరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ లేదు. ఎప్పటిలాగా ఇది చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పటికైనా హిందువులారా మేలుకోండి. హిందూ జాగృత్ హో జాయియే.
So this is the historic decision. October 15th published. Temple funds should be used for religious purpose, not for government welfare schemes. Himachal High Court. Published on every rupee. The HC clarified that the funds can be used to provide disaster relief in the spirit of Dharma, but not as a contribution. That is good. To the various funds of government and someone else, but providing it directly in the name of the temple by the trust without any mediator, including government. This is a wonderful విపత్తులు వస్తాయి అప్పుడు ఈ గుడి ద్వారానే పోవాలి తప్ప ప్రభుత్వం పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని ఉంది కదా, ఎక్కడ జవాబుదారీతనం లేదు, ఆర్టీఐలో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్, నో ఆర్టీఐ కెన్ గెయిన్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డిజాస్టర్, ఇట్ ఈస్ ది టెంపుల్, ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఓన్లీ the relief should be provided. Historic decision. Every rupee of temple funds must be used for the temple's religious purpose or dharmic charity. It cannot be treated like general revenue for the state or general public exchequer, reads the judgment. Himachal Pradesh High Court issued directions that donations made to Hindu temples must be spent strictly for the propagation of the religion and dharmic purposes and not diverted to government schemes or unrelated public works. When the government appropriates these sacred offerings, it betrays the trust. Such diversion is not just a misuse of public donations, it strikes at the core of religious freedom and institutional sanctity. Read the order of division bench of Justice Vivek Singh Thakur and Justice Rakesh Kaintla while disposing of a petition filed by Kashmir Chand Shadyal, who sought strict compliance with the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1984, particularly its provisions on budget preparation, maintenance of accounts, and expenditure. It must always be remembered that the deity is a juristic person. Funds belong to the deity, not the government. Trustees are only custodians, like the government protecting our properties. And any misuse of temple funds amounts to criminal breach of trust, ruled the HC in its order of October 10th, judgment of which was made available on Tuesday. In a detailed judgment, HC said every rupee of temple funds must be used for the temple's religious purpose or dharmic charity. It cannot be, I have already read. The concern shown by the petitioner regarding the expenditure of the funds donated by the devotees is legitimate. Devotees offer donations to temples and through them to the divine with clear belief that these will support the care of deities, maintain temple spaces, and promote Sanatana Dharma. When the government appropriates these sacred offerings, it betrays that trust. Such diversion is not just a misuse of public donation, it strikes at the core of religious freedom and institutional sanctity. It further said, it is already there in the public domain. My dear Hindus, wake up. It's a wake-up call for every Hindu. हिमाचल हाई कोर्ट का ये फैसला देवी की 95% आबादी का दिल जीत गया है। हिमाचल हाई कोर्ट का ये फैसला देवी की 95% आबादी का दिल जीत गया है, क्योंकि अदालत ने बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला पैसा सरकार का नहीं बल्कि देवता का है। इसलिए देवता के इन पैसों से ना तो अब सड़क बनाई जाएगी, ना ही पुल बनवाए जाएंगे और ना ही किसी प्रकार के सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि ये सब बनाने का काम तो सरकार का है। और हाँ, ये जो वीवीआईपी लोगों के मंदिर आने पर उन्हें स्मृति चिन्ह और ये जो तस्वीरें और उपहार दिए जाते हैं, अब ये भी हमारे और आपके दान किए पैसों से नहीं खरीदे जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि चढ़ावे के इन करोड़ों अरबों रुपयों का होगा क्या? खबरों का पंचनामा में आज हम यही पता लगाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले जयराम सरकार ने और अब सुक्खू सरकार ने प्रदेश के मंदिरों से पैसे मांगे। किसी ने गौशाला चलाने के लिए मांगे तो किसी ने योजना। मगर अब हिमाचल हाईकोर्ट ने साफ कहा कि धर्म का पैसा अब धर्म के ही काम आएगा और ये संस्कृति और समाज के असली कल्याण में खर्च होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि दान की रकम वेदों, उपनिषदों और योग की शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगाई जाए। इससे गुरुकुलों की स्थापना होगी, जहां बच्चे धर्म और अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे। दान राशि से गौशालाएं बनाई जाएंगी, यज्ञशालाएं और हॉल तैयार होंगे, जहां नामकरण, उपनयन, विवाह जैसे संस्कार होंगे।
वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पतालों ये ना उपनयन ये सब उसी में नहीं है. No, that order is not for dharmic purposes. So one community should not take advantage. One caste. This is what I am trying to request all the journalists. Again, don't make it don't see to that one caste again becomes superior here. And don't, whenever you go to the temple, don't touch the feet of Brahmins. They are there with their purpose of serving the God. And you are betraying the trust or faith in the God. At the same time, you are going to reduce the lifetime of that Brahmin or that Pujari, because Pujari is serving the God. So you directly pray to the God. Keep this in your mind. वेबसाइट पर पब्लिक करनी होगी। यानी कौन सा काम, मंदिरों को अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंस की पूरी डिटेल हर महीने अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करनी होगी। यानी कौन सा काम हुआ, कितने समय में हुआ और पैसे कितने खर्च हुए, ये सब भक्तों को भी बताया जाएगा। और अगर कोई ट्रस्टी या अधिकारी इस धन का दुरुपयोग करता पाया गया तो उससे वो राशि वसूली जाएगी, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है धन देवता का है, सरकार का नहीं। बाकी मेरी माने तो देवभूमि हिमाचल से निकला ये फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि मेरा मत तो यही कहता है धर्म का पैसा धर्म के ही काम आना चाहिए। I hope you are all now trying to understand why this show is so important. ది ప్రింట్ ప్రకారం ఆలయ నిధులను ప్రభుత్వం ఉపయోగించకూడదు లేదా దుర్వినియోగం చేయకూడదు అని పేర్కొంటూ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు గత వారం ఒక మైలురాయి తీర్పును జారీ చేసింది. న్యాయమూర్తులు వివేక్ సింగ్ ఠాకూర్ మరియు రాకేష్ కైంత్లాలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ఆలయ నిధులు రాష్ట్రానికి కాదు, దేవతకు చెందినవి అని తీర్పు చెప్పింది. According to the print, the Himachal Pradesh High Court issued a landmark judgment last week stating that temple funds can't be used or misused by the government. The division bench of Justices Vivek Singh Thakur and Rakesh Kantla held that temple funds belong to the deity, not to the state. So it's an historic decision. And let me play other videos also. Welcome back, viewers. You're watching The Savira, and I'm Shefali. The Himachal Pradesh High Court has ruled that the state government can no longer use donations made to temples for government projects for schemes or addressing concerns over the misuse of religious funds. A division bench comprising Justices Vivek Singh Thakur and Rakesh Kanthala passed the order while disposing of a public interest litigation filed to prevent the diversion of temple donations. The court emphasized that contributions made by devotees must strictly be used for religious purposes and not for unrelated government activities. The court clarified that temple funds cannot be spent on infrastructure projects like roads, bridges, or public buildings, nor can they be diverted for any government welfare scheme. Temple commissioners and officials are also barred from using donations to purchase vehicles, gifts, or souvenirs for VIP visitors. Funds cannot be invested in private businesses, industries, or commercial establishments, such as shops, malls, or hotels. The ruling underscored that donation belongs to the deity, who is considered a juridic person, and that treasuries are merely custodians. Any misuse of these funds would constitute a criminal breach of trust, and trustees found responsible would be held personally accountable with the amount recovered from them. The matter was brought before the High Court through a petition filed by Kashmir Chand Shandyal, who urged the court to ensure compliance with the Hindu Public Religious Institution and Charitable Endorsement Act 1984. The petitioner sought directions to ensure proper preparations of temple budgets,
maintenance of accounts, and appropriator utilization of donations. Highlighting transparency, the court ordered Temple to display monthly income and expenditure details, along with projects funded by donations, either on notice boards or on official website to reassure devotees that their contributions are being used appropriately for religious and welfare activities. The PIL was prompted by instances of both current and former state governments using temple donations for unrelated purposes. In February 2025, the Congress government directed that funds from government-run temples contribute to initiatives such as Sukh Shiksha Yojana and Chief Minister Suraksha Yojana. Similarly, the former BJP government had, on August 29, 2018, allocated 15% of temple budget to NGOs run cow shelters. The High Court ruling effectively prevents the government from arbitrarily using temple funds, ensuring that donations are spent only for legitimate religious and charitable purposes. Himachal Pradesh has 36 government-controlled temples, which attract millions of devotees annually. These temples receive donations worth several crore, total over 4 billion rupee, according to the state's Language, Art and Religious Culture Department. Now, with this order, the court has reinforced accountability and transparency into the management of temple funds, safeguarding them from misappropriation and ensuring that they benefit religious activities and the welfare of the Hindu community. That's all for now in this update. Stay tuned to the Savera down I hope it is very, very clear now. Every Hindu, to the app and follow. no, they need not run here and there helter-skelter. This is a clear and landmark decision, and I Yes. hope the BJP has to prove that it is for Hindus. Remove all the temples from the clutches of endowments in all BJP ruling states. Only then people will believe you. डिसीजन दिया है। हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया है कि जो हिंदू मंदिरों का पैसा है जो कि भक्त दान करते हैं उसे सिर्फ 3 चीजों पर खर्च किया जा सकता है। पहला, द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइटीज, देवता या भगवान की देखरेख के लिए। दूसरा, अपकीप ऑफ टेम्पल स्पेस, मंदिर की देखभाल के लिए। और तीसरा, प्रमोशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए। ये जजमेंट देने वाले थे जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर एंड जस्टिस राकेश कैथला, और इन जजेस का हिंदू समाज जितना धन्यवाद करे वो आज कम है। सिर्फ एक हिंदू धर्म ऐसा है जो एक गद्दी से नहीं चलता। हर मंदिर, मठ, संप्रदाय, अखाड़ा इत्यादि अपने तरीके से चलते हैं। इसलिए जब मंदिर की देखरेख वाले पुजारियों ने मंदिर का शोषण शुरू कर दिया था, तो प्रॉपर मैनेजमेंट के नाम पर गवर्नमेंट ने हिंदू मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहीं से सनातन धर्म का विनाश भी शुरू हो गया। हिमाचल के सब मंदिर लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम के पास है। और पिछले कुछ सालों से लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया है उसका थोड़ा आज बखान करता हूँ। माता चिंतपूर्णी के फंक्शंस में इन पॉलिटिशियंस ने पैसा बाहरी सिंगर्स पर खर्चा, पर माता की एक भेंट नहीं गाई। माता चिंतपूर्णी में बाइबल की कॉपी निकली, एलसीडी स्क्रीन पर यीशु की तस्वीरें चलाई गई, पर एक्शन कुछ नहीं हुआ। डेरा बाबा रुद्रानंद जी में सोसाइटी के पैसे को लेकर कितना विवाद हुआ हम सबको याद है। यहाँ तक आरोप लगे कि एक मंत्री की शय पर गुरु जी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया गया। जब इनके पास चनौर मंदिर के सरकारीकरण के लिए गए तो इन्होंने पूछा कि मंदिर की कमाई कितनी है। जब बताया गया कि कमाई 25 लाख है तो इनका जवाब था कि 25 लाख की कमाई तो कम है। यानी मंदिरों को सरकार तभी अपने कंट्रोल में लेगी जब वहां से करोड़ों की आमदनी हो। कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसलिए शायद कांगड़ा की बाथू की लाड़ी, मंडी का पंचवक्त्र मंदिर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। देवता के मना करने के बाद भी बिजली महादेव के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। फाइनली एनजीटी ने रोका। बाबा बालकनाथ के महंत श्री राजेंद्र गिरी जी ने बाबा बालकनाथ के अंदर सही अपॉइंटमेंट ना होने पर कई बार खुलकर बोला है। वहां के गल्लों का पैसा काउंट करने के लिए शायद काउंट करने वाली मशीन्स तक नहीं है। 100 की जगह 110, 120 या 130 नोटों की गड्डियां बना के भेजी जाती थी और बैंक में सेटिंग करके एक्स्ट्रा पैसा वहां से निकाल के फ्रॉड कर लिया जाता था। और माता चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ का मंदिर 2 ऐसे मंदिरों में से है जो सबसे ज्यादा अमीर है। बाबा बालकनाथ जी के ट्रस्ट से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है। माता नैना देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो रेड क्रॉस के डोनेशन तक का लिंक दिया गया है। माता चिंतपूर्णी के पैसे से सुनने में आया है कि पार्क बनवाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कल को गैर सनातनी भी सेकुलरिज्म का हवाला देके इस्तेमाल करेंगे। कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें
दिखा के सबकॉन्शियसली प्रमोशन करो। दूसरा, करप्शन के लिए डेवलपमेंट के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स बांटो और करप्शन करो। जैसे बिजली महादेव के रोपवे के प्रोजेक्ट की जल्दी पड़ी हुई है। ये पैसा देके आएंगे उस मंदिर में जहां गैदरिंग होगी वोट खरीदने के लिए। टिब्बिया का एक धार्मिक स्थल है जहां ये बैठकर अपनी वोटों के लिए राजनीति करते हैं, पर पिछले 25 सालों से टिब्बिया गांव में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। छोटे बच्चों को खड्ड क्रॉस करके आज भी कोलिया या जिरजो के स्कूल में जाना पड़ता है। घर पर फंक्शन करवाएंगे ताकि बहाने से सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके और अपना चेहरा चमकाया जा सके। जगराते और यात्राएं ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों का ध्यान भटका के रखा जा सके। पर कोई इनसे पूछे कि असल में इन लोगों ने सनातन के लिए क्या किया है, तो बिग जीरो। बहुत कुछ किया जा सकता है हिंदू मंदिरों के पैसे से, पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट और करप्शन से आगे नहीं सोचते। हिमाचल प्रदेश की I'll stop it here. సో ఇది ఈరోజు మన హిందువులకు మరో మార్గదర్శకమైనటువంటి ఒక తీర్పు హిమాచల్ హైకోర్టు ద్వారా. ఇప్పటికైనా మేలుకోనండి. మన గుడులు, మన సాంప్రదాయం, మన డబ్బులు, మన వ్యవస్థ, మన పాలన. ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం తెచ్చుకున్నామో ప్రతి గుడిలో అటువంటి ఆత్మగౌరవం. నువ్వెవ్వడురా వ్యవస్థ? ఇది ప్రభుత్వం డబ్బు కాదు, మా డబ్బు. మా గుళ్ళను బాగు చేసుకుంటాం, ఆరోగ్యకరంగా అక్కడ ఉండేటటువంటి వసతులను వచ్చేటువంటి భక్తులకు కలిగిస్తాం. మిగతా డబ్బుతో మా ధర్మాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏ ఒక్క కులానికో కాదు. ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పెత్తనం ఇక్కడ ఎవరికి ఇయ్యద్దు, అందరు హిందువులది ఈ ధర్మం. ఈ డబ్బు కూడా అందరి హిందువుల ప్రయోజనాల కోసం గుళ్ళు గోపురాలను ఆ విధంగా చూసి తర్వాత భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేనటువంటి సౌకర్యాలు శబరిమలలో డిమాండ్ చేయండి ప్రతి భక్తుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానంలో మళ్ళీ మీరు అక్కడికి పోతే ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నాయి కదా, మీరు చార్ధామ్ యాత్ర, అక్కడ మళ్ళీ అమర్నాథ్ యాత్ర, అయోధ్య, వీళ్ళంతా కూడా డిమాండ్ చేయండి. ఇవి మా డబ్బు, మా కోసం రావాలా. ప్రభుత్వాలు దీంట్లో ఏ ప్రసక్తిలో అనుమతించము. ప్రభుత్వాలకు దీంట్లో పని లేదు. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం డబ్బు కాదు. ఇది ఒక హిందువు తన నమ్మకాన్ని ఈ విధంగా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హుండిలో కానీ సేవల కోసం కానీ వేస్తా ఉన్నాడు. ఆ సేవలు కూడా 10,000 టికెట్ మొత్తం రద్దు అయ్యే వరకు అన్ని గుళ్ళలో ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం పోయి దర్శనం చేసుకున్న విధంగా ఆ డబ్బు మనం హుండిలో కానీ మిగతా సేవలకు ఇచ్చేటువంటి డబ్బును ఆ గుళ్ళను బాగు చేసుకోవడానికి, ఆ సదుపాయాలు భక్తులకు ఇబ్బందికరంగా లేనటువంటి సదుపాయాలు, మన సాంప్రదాయాన్ని మన సంస్కృతిని చాటి చెప్పడానికి, అదేవిధంగా హిందువులైనటువంటి మనకు మన సమాజానికి విద్య కానీ వైద్య కానీ మిగతా ఇతరాతర వాటిలలో బీద వారికి మేలు చేసే విధంగా విపత్తు సమయంలో గుడుల నుంచి డైరెక్ట్లు మనమే ఆ విపత్తు నివారణకు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఏ విధంగా అయితే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఇస్తాయో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటాయో అదేవిధంగా మన డైరెక్ట్ గుడి నుంచే పెట్టుకోవడం. మళ్ళీ దీనికి ప్రతినిత్యం ప్రతి నెల వచ్చినటువంటి ప్రతి పైసాకు జవాబుదారితనం ఉండడానికి ఆ వెబ్సైట్లో పెట్టడం. తప్పు చేస్తే ఎవడైనా ఆ చట్ట ప్రకారం వాడిని శిక్షిస్తూ ఆ డబ్బులు కూడా తిరిగి వాడి నుంచి తీసుకున్న విధంగా ఈరోజు ఈ తీర్పు ఉండడం హర్షణీయం. మరొకసారి అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న తర్వాత ఆ అయ్యప్ప స్మరించుకుంటూ ఇటువంటి మంచి తీర్పు బీజేపీ, నిజంగా బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, మోడీ, అమిత్ షా హిందువుల సాంప్రదాయాన్ని కట్టుబడి ఉన్నారా? వారి సాంప్రదాయానికి, హిందువుల మనుగడకు వారు నిజంగా కట్టుబడి ఉన్నాడా? హిందువుల ఓట్లు తీసుకొని మీరు హిందువులకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఇక్కడ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మరి ఇక్కడ దేశంలో హిందువులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం గుడిలో వచ్చేటువంటి డబ్బుల ద్వారా మీరు ఎందుకు ఆ రాష్ట్ర ఖజానాకు పంపి మిగతా సంక్షేమం అని వాడుతూ ఉన్నారు? ఇది హిందువుల డబ్బు కాదా? అమిత్ షా, మోడీ మీరే ఈరోజు ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు. మరి మీరు ఆ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ రద్దు చేయండి, అప్పుడే మిమ్మల్ని నమ్ముతారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు సపోర్ట్ ఇస్తా ఉన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మిగతా గుళ్ళు మీ అధీనంలో ఉన్నాయి, అక్కడ రద్దు చేయండి. మీ ప్రభుత్వ బాధ్యత లేకుండా చేయండి. అదేవిధంగా నితీష్ కుమార్ నీవు కూడా జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది రేపు ఎన్నికల్లో. ఈ నిజంగా మెజారిటీ ఓట్లు మీకు కావాలంటే హిందువులకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? హిందువుల గుళ్ళ డబ్బులు ఈ విధంగా లూటీ కావడం తప్పా కాదా? ప్రతి ఒక్క హిందూ ఆలోచన చేసి వీరిని సూటిగా ప్రశ్నించండి. అదేవిధంగా అక్కడ హిమాచల్లో కాంగ్రెస్ సుకుమార్ ప్రభుత్వానికి ఇది చెప్పపెట్టు. అంతకుముందు బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ హిందూ డబ్బులు తీసుకొని వేరే విధంగా వాళ్ళకు వాడుకోవాలని చూసింది. అందుగురించి ఆ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ తీర్పు యావత్ దేశానికి
ఇది వర్తిస్తుంది. ప్రతి హిందూ మేలుకొనే విధంగా ప్రతి గుడిలో ఈ డబ్బును ఈ కేవలం ఆ గుడి, ఆ భగవంతుడుకు, ఆ దేవతకు సంబంధించినది, ఇచ్చినటువంటి భక్తులకు సంబంధించినది, ఆ హిందూ సమాజానికి సంబంధించినది, ఆ హిందూ ధర్మానికి సంబంధించినది కాబట్టి ఆ హిందూ ధర్మాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మట్టుకే దీన్ని వాడాల. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర కేంద్ర సర్కారులకు దీనితో పని లేదు. దీని పట్ల వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇటు చూడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఏ సంక్షేమమైన విపత్తు అయినా కూడా ఆ సర్కార్ డబ్బుతోనే చేయాలా. ఆ విపత్తు వచ్చినప్పుడు ఈ గుడులే ముందుకొచ్చి వారి ఈ గుడి నుంచి మేము ఇది చేస్తున్నామని చెప్పి చేయడమే తప్ప సర్కారుకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని ఈ హిమాచల్ హైకోర్టు తీర్పు. ఇప్పుడైనా అయ్యప్పలు అందరూ శబరిమల నుంచి మొదలు పెట్టుకొని అమరావతి అమర్నాథ్ వరకు మీరు ప్రశ్నిస్తూ మిగతా సమాజాన్ని మీరు మేల్కొల్పే విధంగా చేస్తూ ఈ రాష్ట్ర పెత్తనం గుళ్లలో లేకుండా చేయడం, ఎవడు తప్పు చేసినా డబ్బుతో వాడిని తిరిగి వాడి నుంచే వసూలు చేసే విధంగా పారదర్శక కోతం ప్రతి నెల అయినటువంటి రోజు వచ్చేటువంటి ఆదాయం, ఖర్చుల లెక్క ప్రతి భక్తుడికి, హిందూకు తెలిసేటట్టు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో, ఆ టెంపుల్ వెబ్సైట్లో పెట్టే విధంగా ఈ తీర్పు ఉంది కాబట్టి ఇది హర్షణీయం. ఇది ఈరోజు హిందువులో సంబంధించినటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. ఇప్పుడైనా ఆచరణలోకి ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి గుడిలో ఇది వస్తుందని నేను ఆశిస్తూ మీ గురుస్వామి డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.